that we have to look at what additionally we can do. But we need to put a relief on Kenyans. Okay. That's why, apart from, and you know the reason why the tax on the VAT on fuel or petroleum products is much more attractive is because it is spread across all Kenyans. So everybody carries a small bit of it. Okay. But we have also knocked down other taxes from the same fuel, as I have told you. IDF we've taken down, road development levy we've taken it down, and a host of other taxes that we have taken down. Okay. Final question on this. This is an issue, Mr. President, which dates back to 2013 as a condition by the International Monetary Fund, the IMF, in which then the leader of the majority party, the current defense CS who sits in cabinet, Adan Duale, said that the 181 MPs have been convinced by the party leadership, the President, Uhuru Kenyatta, and his deputy, William Ruto, on the rationale of the 8% VAT on petroleum products. He continued, 181 is a very big number and will convince our members. And this being a precautionary facility by the IMF, can you tell the Kenyan people that there's no extra hand of pressure on the Kenyan government by the International Monetary Fund? My good friend, the International Monetary Fund does not run the government of Kenya. I do. IMF does not make decisions for the government of Kenya. I do. IMF are our partners. They work with us on our priorities. They work with us on our proposals. They support us where they can. They give us advice where they can, but ultimately, we make the decisions ourselves. And it is not up to IMF to see how to sort out the 680 billion that we have on the road sector. It is not up to any other person. It is up to us. When I get out of this office and go to this, in fact, against the advice of IMF. IMF actually wanted us to borrow slightly more. I told them no. You know, I told them no, we're not borrowing. And that is why if you look at the fiscal deficit, you know, the money we are borrowing, we have reduced it from 1.1 trillion last year to 630 billion this year. We have reduced almost 500 billion because I am conscious that we are not in a good place. I am also aware what is happening to other countries. There are countries in our continent that have defaulted in their payments. When I am president, Kenya will not go that route. And that is why, even when, you know, many people thought it was a joke. I told them, we are not borrowing beyond where we are. So how much are you planning to borrow in this year? That is why, Latif, you saw there was a delay of salaries for about 2-3 days, about in April. Yep. Yes. Because, you know, some characters thought that I was joking. I told them, listen, we are going to live within our means. Even if we have to delay for salaries for 2-3 days, we will. So that people begin to internalize that we cannot continue borrowing. And let me tell you, I have had many people say, oh, you know, you can't tax there is no country that can tax itself into prosperity. That's correct. Yeah? But you cannot accumulate the debt into bankruptcy as an option. It cannot be an option, right? And there is a question I want to ask my fellow countrymen and women. Are we overtaxed? That is the question that we need to ask. And I want to answer that question. Yeah. Are Kenyans overtaxed? Let me give you the statistics. OECD countries, OECD countries,
the tax as a percentage of GDP, the average is 34% of GDP. 34%. You have from Turkey, which is 22% of GDP, to France, which is 45% of GDP. Okay? Let's leave the OECD. Let us come to our continent. Our peers, South Africa, Tunisia, Morocco. They are between 23 and 28% of GDP. Tax as a percentage of GDP. Where is Kenya? Kenya is at 14%. Kenya is at 14%. Meaning, we are paying half in terms of tax what our peers in our continent are paying. And you see, society is reflected by the quality of public goods, roads, hospitals, schools, water. That is what a society is measured. If you will find that if you don't have working schools, if you don't have no running water, if you don't have good roads, you cannot, what kind of society are you? So the big question, and I want to tell my countrymen and women, please, we are not overtaxing ourselves. In fact, if we were to match our peers, my intention is to take this slowly, the way Mwai Kibaki did. When Mwai Kibaki came into office, we were collecting about 220 billion. By the time he was leaving in 10 years, we were collecting almost 1 trillion. He had moved it 4 times, right? Yep. Now we are at 14. If you look at the budget this year, I want to move it from 14 to 16% of GDP. By God's grace, maybe next year, 18, maybe like that, because we have to be realistic. You know, if we do not pay taxes, we cannot be like the countries we want to be. We want to be in their shoes. We will be going backwards. So the real cardinal, because, and I want to tell my good friends, you know, it's good to have information. Because I hear many people are saying, oh, you know, we are being overtaxed. The real issue is that our tax as a percentage of GDP, if we manage to get this finance bill through, we will move from 14 to 16. We will still be way below what our peers are. I want to come back onto the issue of debt because, I mean, it's also influencing how much you want to spend in the next financial year and raising revenue to repay this debt. 1.2 trillion shillings, if I'm not wrong, is our debt bill in the next financial year. And if you just look at how much we are paying in terms of debt, and then you look back at that close to 9 trillion shillings that has been borrowed in the last 10, 15 years, questions are, where has that money gone? And so I want to ask you, Mr. President, do you feel that the money that has been borrowed has actually gone to be value for Kenyans? I do not want to point fingers at no administration. I do not want to say what happened in the last administration. I have said enough of it. I just want to speak to the present and to the future. And I want to tell my countrymen and women that I want to be held to account. I am ready. That is why I believe in accountability. For the first time, I am the one who pushed for the change of standing orders so that ministers of my administration can go to Parliament and ask questions because we want accountability. As we talk, I am pushing so that we have an office in Parliament of the leader of opposition funded by the government of Kenya to make sure that public resources are being used appropriately. And I like what you're saying. That is exactly what I want, because I want, as I collect taxes, as the people of Kenya contribute their money as taxes,
they must be put to good use. They should not be put in projects like the BBI. Okay. They should not be put in projects like the Azimio thing. They must be put in tangible projects that make a difference in the lives of the people. So with that then, Mr. President, are you prepared in your administration to publish the debt register? Because this is one thing that even the previous parliaments have tried to push. It hasn't been published. To date, we know the figure. We don't know the details. Are you prepared to publish the debt register, audit the debt register, and to hold anybody accountable for any money that may have been borrowed and misappropriated? Why not? When will this happen? Why not? You know, we have, in fact, we already have a bill in Parliament, for purposes of placing on record any borrowing that is done by the government of Kenya. It must be borrowing that is made available so that the people of Kenya who ultimately have to pay must hold government to account, that we are borrowing this money for this purpose, for this purpose, for this purpose. I have explained in this budget the 630 billion which we have to borrow beyond our taxes. I have laid it clearly on how are we going to use it. Where is it going to go? It is not going to go to recurrent budget. It is not going to pay debts. It is going to be invested in production, in making sure that we have fertilizer for our farmers. We have developed the tea value chain, the coffee value chain, leather value chain, textile value chain, edible oil value chain. And if you look at the budget, we have clearly isolated, including making sure that we begin the journey to bring our manufacturing as a percentage of GDP, which went down from 9 to 7, in the next 5 years, I want it to be at 15%. By 2030, I want manufacturing as a percentage of our GDP to be at 20%. That's why we are calling it 20 by 30. That is the trajectory I want us to go. I also want to move our exports. That's why, if you see in this budget, we have many areas where we have imposed taxes. We have imposed taxes on imported fish. We have imposed taxes on imported furniture. We've imposed taxes on imported steel. We have imposed taxes on imported cement because we want to grow our own manufacturing capacity. Because by growing our own manufacturing capacity, we create jobs, we create opportunities for work, and we build our own manufacturing capacity using our own products. So I have, with clarity, I can explain where we are going to put every cent. How we are going to invest in the leather value chain. Mr. President, how we are going to invest in the textile value chain. Nafikiri kwa kufungamana na swali lake nitakuuliza Kiswahili na nitafurahia hapo utalijibu hili Kiswahili. Wakenya wengi wanahisi kwamba Mheshimiwa Rais unazungumza lugha ya mahasla, lakini vitendo vyako na vya serikali yako ni vya mabwenyenye. Hasa ukiangalia katika matumizi. Kwa mfano, ni wiki kadhaa tu, miezi kadhaa iliyopita ilipitishwa kwamba kuna nyongeza ya pesa ambazo zitatumika katika Ikulu, shilingi milioni 93 nyongeza. Ulipokuwa unaingia katika madaraka ulisema kitu cha kwanza utakata bajeti kwa shilingi bilioni 300. Na hii ilikuwa ni kwamba ujaribu kupunguza matumizi ili Mkenya ambaye ni hasla uliyezungumza kwamba ukiweka Biblia chini tu hivi, ikiwa ni tarehe 11 Septemba mwaka jana kabla uapishwe, utaziba mashimo yote ya makateli na kila kitu kitakuwa shwari. Lakini swali ambalo leo Mkenya anajiuliza ni kwamba hakuna pesa ya kuweza kuwaajiri walimu zaidi, haswa wa shule sekondari junior ambao sasa hivi kuna upungufu wa karibia 1048. Hakuna pesa ya kulipa madaktari kwa wakati ufaao. Kaunti ya mwisho kutaka kugoma ni kaunti ya Kisumu. Hakuna pesa ya kuongeza fedha haswa katika kaunti. Kumbuka kwamba ni maseneta wako katika ambao wanaegemea upande wa Kenya Kwanza waliangusha ule mswada wa kuongeza fedha hadi kufikia bilioni 407, wakaishukisha hadi 385. Hakuna pesa za hivi, lakini kuna pesa
shilingi milioni 459 za kulipa makatibu waandamizi CAS 50 kwa kila mwaka katika serikali yako. Je, unazungumza lugha ya mahasla ama unawapaka mafuta kwa mgongo wa chupa rais? Sizungumzi lugha ya mahasla peke yake. Natekeleza hii budget. Hii budget unaona hapa ni budget ya mahasla. Uniulize kwa jinsi gani? Kwa nini? Yes. Na nilichokitaja ni tofauti na unachosema. Jambo la kwanza, haya mambo yote uliyoyasema, serikali hii wakati nimeingia nimefanya mambo manne ambayo yanahusikana na mahasla. Jambo la kwanza, nimeweka pesa karibu shilingi bilioni 3.5 kupunguza gharama ya mbolea ambayo inatumika na wakulima wale wa chini. Kufikia sasa, serikali imesajili wakulima milioni 4.5. Kuna mambo mawili. Wale majamaa walikuwa hapa mbele yetu, walifanya subsidy ile inaitwa subsidizing consumption. Walipeleka pesa kwa mamila. Mila hana mahindi yake. Mila ni chuma tu wako nayo na mashini. Zile pesa mimi sasa ndio nalipa. Hawakulipa. Mimi sasa ndio nalipa ile pesa ya subsidy. Naelewana? Mimi nilifanya nini? Kwa sababu naelewa kwamba shida ni supply and demand. So ile tulifanya ni kwamba tulienda kwa KNTC, tukawapatia treasury ikawapatia letter of support. KCB wakatupatia shilingi bilioni 25. Tukatumia hiyo pesa, sio pesa yetu, ni pesa LC, unapatiwa tu LC. Tukalete mchele, tukaongeza mahindi, tukaongeza mchele, tukaongeza maharagwe, tukalete mafuta ya kupikia. What happened? Ile bei ya unga ilikuwa 230, sasa iko 170, ikitaramuka. Bei, nataka uende ucheck. Bei ya mafuta ya kupikia, fresh fry kwa mfano, ilikuwa 1800. Sasa hii ni 1100 kwa kilo 5. Ile kilo 3 ilikuwa 1100. Sasa hii ni 750. Sababu gani? Wale makatel ambao walikuwa wanafanya hiyo biashara, wakati walijua, kwa sababu tunajua bei ya hizi vitu kwa soko ya kimataifa, tukawaambia simupunguzeni jameni. Wao sasa wamekuja bei ya chini. No. Like, without us doing much. Nafikiria hiyo ni mipango mizuri. Sasa nikueleze. Si umeniuliza nafanya nini kwa mahasla. Mahasla ndio hawa wanahangaika na gharama ya. Swali lao kuu mahasla wanasema jinsi unavyokusanya na matumizi yako hayatoi picha ya hasla. Kwa mfano kuachilia kuongezwa fedha ambazo zinatumika ikuluni. Nitarudi hapo. Na mshahara kama hawa ma-CAS ambao hadi sasa hujazungumzia kama unakubaliana au la, licha watu kwenda mahakamani kupinga hilo. Mambo ya CAS ni mpango wangu wa serikali. Naam. Yeah. It is my decision. Ya kwamba mimi naona ya kwamba kuna sababu ya wale ma-CAS kuweko. Kwa sababu agenda nilio nayo kusukuma Kenya hii. Leo naibu wangu karibu analala kwa ofisi. Leo yule Musalia Mudavadi unaona amepunguza kilo siku hizi kwa sababu karibu analala kwa ofisi. Mimi ninahitaji wafanyikazi zaidi kwa sababu ile agenda ya kubadilisha Kenya, I need more hands, I need more minds. Lakini wacha nirudi pale kwa mahasla. Wewe umesema ya kwamba ati mambo ya walimu. Je, wewe unaelewa ya kwamba serikali hii imeajiri walimu 35,000 yenye haijawahi tangu Kenya iundwe? There has never been one hiring of 35,000 teachers. Lakini next year wanasema bado JSS madarasani hakuna walimu. Ni tamu moja sasa wanafunzi waliingia hawajapata walimu hadi sasa. We are hiring another 35,000 next year, next financial year, baada ya hii budget. Kwa sababu mimi naelewa na hii shortage ya walimu, kulikuwa na shortage ya walimu 1,110. Mimi nikichukua wadhifa wa uongozi. At least nimejaribu kupunguza hiyo shortage ya walimu. Nimehire
the biggest number of teachers in Kenya. As I talk to you, vile tumeajiri walimu wa TVET 1,300, tutaajiri baada ya hii budget another 1,700 wawe 3,000. Serikali hii tumesort out mambo ya elimu vipi? Wakati tumechukua usukani, walimu watoto wetu walikuwa wanahangaika, hawajui watafanya mtihani ama watafanya mtihani. Hii junior secondary itakuwa katika secondary school ama itakuwa primary school. We have sorted out that problem. And on top of sorting out that problem, na tumeweka junior secondary school pale katika primary school kwa sababu ingekuwa mzigo mkubwa sana kama pendekezo ya serikali iliyopita kwamba waende katika secondary school, ingekuwa gharama kubwa sana kwa wazazi. Naam. Vile tumeongeza walimu. Juzi, nafikiri wiki moja iliyopita, tumesort out the biggest problem ya mambo ya elimu ya vyuo zetu. The biggest vyuo zetu, nikiongea na wewe saa hizi, karibu zote zinafungwa. Wako na madeni ya bilioni 59, actually almost 60 billion. Wana strike, wale wahadhiri ama lecturers wamegoma, hawajalipwa, nani hajalipwa. It has taken my administration to sort out, kwa sababu wale wote wamekuwa wakimbia kutoka changamoto hiyo kwa miaka 20. But I want to tell you, we have put our education system now on sound footing. We have sorted out the JS, the junior secondary as a topic by itself. So please, if okay, you don't mind. all right. Na Mheshimiwa Rais, kidogo ni kurejeshe nyuma kuhusiana na hili swala la mapendekezo yaliomo kwenye ule mswada wa fedha wa mwaka 2023, na kuna hili swala ambalo Wakenya wamekuwa na maswali chungu nzima kuhusiana na mpango wa kutoa 3% kwa ule mpango wa kujenga nyumba za bei nafuu. Wakenya wanauliza ni kwa nini wanalazimishwa, manake wengine wanaona ni kana kwamba wanalazimishwa, pengine hawako tayari kuwa wamiliki wa nyumba. Wengine wanasema ya kwamba hawakuhusishwa kabla ya yale mapendekezo. Na tumeshuhudia miungano mbalimbali ya wafanyikazi ikisema ya kwamba ikiwa mapendekezo hayo yatapitishwa basi kutakuwa na migomo. Ni swali nzuri sana umeniuliza, kwa sababu ni swali ambalo nimekuwa nikingojea kujibu. Nataka Wakenya wanisikize kwa makini. Niko na maswali matatu ambayo sisi kama Wakenya lazima tujiulize. Jambo la kwanza, ni kwa sababu gani watoto wetu, vijana wa taifa letu la Kenya milioni 5 wanahangaika barabarani, wanazunguka madukani, hawana ajira? Swali la kwanza. Swali la pili, ni kwa sababu gani taifa letu la Kenya iko na vitongoji duni, slums, 1141? Wakenya milioni 6, ndugu yangu Abdi, milioni 6 wanaishi katika vitongoji duni. Hakuna maji, hakuna choo, hakuna barabara. Kenya yetu hii milioni 6. Why? Jambo la tatu, ni kwa sababu gani katika taifa letu la Kenya hakuna nyumba mwananchi wa kawaida anaweza kununua? Nyumba yote ile iko bei chini sana, milioni 5. Mortgage 60,000. Wakenya wangapi wanaweza kulipa mortgage ya 60,000? Jambo la 4, wale watu ambao wanafanya kazi, sisi tunaolipwa na ushuru ya Wakenya ni watu 1,700, kuanzia rais mpaka kupitia kwa mawaziri, kupitia kwa madaktari, kupitia kwa walimu, kupitia kwa wauguzi, mpaka wale wa chini messengers na wale wengine 700,000. Yeah? Tunalipwa na ushuru ya hao Wakenya wote. Imefika wakati, rafiki yangu, tufikirie
ni vipi sisi tulio na bahati ya kufanya kazi, na sio kwamba ati mimi kwa sababu ni rais leo ati mimi ni bora kuliko wengine, ama wewe kwa sababu ni mwalimu ati wewe ni bora kuliko wale wengine. Ile kazi mimi nafanya kama rais, na ile kazi mwalimu anafanya, na ile kazi daktari anafanya, kuna Wakenya zaidi ya 5,000 6,000 wanaweza kufanya hiyo kazi. Wewe umebahatika, wewe ndio uko na hiyo kazi, na ndio kwa sababu wale wengine hawana hiyo kazi. So ile swali lazima tuulizane ni kwamba mpango ambao utatupatia sisi nafasi ya kuajiri watoto wetu, ya kutoa aibu ya hawa watoto wetu wanahangaika barabarani, wanahangaika madukani, ndio wale wameingia kwa ulevi, ndio wale wameingia kwa madawa, ni nini tutafanya? Na ndio niliwaeleza Wakenya wakati nilienda kwa campaign. Niliwaambia Wakenya, nchi zingine, China, Singapore, Korea, ile wamefanya, wameweka mipango katika labor intensive infrastructure programs. Many of them wameweka mpango katika mambo ya housing. So hii housing sio nyumba. Naona watu wengi wanasumbuka, sisi hatutaki nyumba bana. Mbona nani alikuambia tunahitaji nyumba? You know? Sio nyumba peke yake ndio tunatafuta kwa hii mpango. Ni kweli nyumba itapatikana, tuondoe wale wa Kenya milioni 6.5 wanaishi katika slums. Ni kweli. Lakini wacha tafadhali. Lakini ya muhimu zaidi ni kwamba kila nyumba tunayojenga tunapata ajira ya vijana wetu 5. Kila nyumba. Zile nyumba ambazo tumeweka katika mpango yetu 1 million in the next 5 years. 200,000 every year. Hizo nyumba 200,000 every year itatupatia nafasi ya ajira kati ni watoto wetu wa kuwazaa, our own children, kuwapangia ajira. Sawa? Na hiyo that's why ni watu waelewe, it is a win-win project. Wewe ukitoa 3%, Abdi, mwenye amekuajiri anatoa 3%. Kumaanisha, na hiyo 6% yote ni pesa yako. Sio pesa ya mwajiri tena, ni pesa yako. Na sio ushuru, ni pesa yako. Tunaelewana? Na hiyo pesa ndio tunataka kutumia kujenga hazina ambayo itatusaidia kufanya mambo 3 ya muhimu. Jambo la kwanza, leo tunajenga nyumba 1% ya nyumba zote zinajengwa Kenya inaweza kununuliwa na kuongeza nyumba ambazo zinajengwa ambazo zinaweza kununuliwa na Mkenya wa kawaida kutoka 1% mpaka 50%. Itafanyika. Tuko na mipango miwili. Tuko na yenye tunaita social housing. Tuko na ingine tunaita affordable housing. Social housing ni kwa wale watu wa mapato yao ya chini. Tunasema yule mtu ambaye anaishi Kibera, yule mtu ambaye anaishi Mathare, yule mtu ambaye anaishi Kisumu Kondele, yule mtu ambaye anaishi hapo Kakamega ama anaishi Murang'a ama anaishi Kiambu, ambaye analipa rent kwa ile nyumba ambayo haina choo, haina taa, haina maji, shilingi 2,500. Huyo mtu na 2,500 yake tunataka kumjengea nyumba, atalipa shilingi 2,500 kwa nyumba ambayo iko na maji, nyumba ambayo iko na facilities, iko na kitchen, iko na choo, na analipa shilingi. We have a duty, kwa sababu wengi wao wanauliza kusema, how is it my business? Inanihusu nini? Kama yule hana kazi, inanihusu nini? Kama anaishi kwa slum, inanihusu nini? My friends, mimi na nakatwa 900, itakuwaje? Kama unaweza kulipa rent 5,000, mbona usilipe mortgage 500 ndio nyumba iko yako? Iko dhambi gani? Na katika hiyo harakati, number 1, umesaidia nchi yako
umesaidia wale jamaa hawana kazi, lakini wanatusaidia kulipa ushuru, ndio mshahara yetu. Mimi kama rais, na wewe kama daktari, na wewe kama mwalimu, na wewe kama mjumbe, na wewe kama MCA ilipwe. Pia tuwasaidie wapate ajira. Tuwasaidie wapate mahali pa kuishi. Na jambo la tatu, tuhakikisha kwamba mashamba yetu ambayo kwa sasa yanakatwa ili wananchi waishi, we start to consolidate our position kama in any case, statistics show, my brothers and sisters, that the future is urban. By 2050, 68% of people will be living in towns. So we have a choice. Are they coming to live in slums when they come to, because they will come? Okay. Or are they going to live in decent houses? Thank you, Mr. President. And if they are going to live in decent houses, we have to engage in this win-win program. Okay, in this program, just allow me 1 minute. In this program, because it is very important to me, and it is very important to every Kenyan, and I want every Kenyan to understand why they have to contribute 3% of their salary. It is not that it is a tax. It is your money, my good people. Okay. And we are going to double that money using your employer. And you are going to get that money in interest. And you are going to support us. You are going to help us to employ the millions of young people, including your sons and daughters, in give them time for the questions now, Mr. Okay. And Mr. President, you have a very ambitious plan. Thank you. The housing plan. My question is, are you saying that those lucky enough to secure jobs will be contributing to this fund so that you cushion the most vulnerable in the society? We have millions of jobless Kenyans out there. Don't you think theirs could be an earning problem and not a saving problem? Because now, if you say theirs is an earning problem, yes, not a saving problem. So even if you make these houses very, very affordable, some of them cannot even afford that 2,500. And then my question too on that, if I'm already paying for mortgage, why should I be forced to contribute to the fund? Very good question. If you are paying a mortgage, nothing stops you as somebody who is employed. Yeah? Number one, contributing to this fund. Because it is not a tax. It is your money. What you are doing, you are playing your patriotic duty. Because out there, we have millions of young people who get out of school every year. It is our responsibility, me and you. Why is it our responsibility? Because they are the taxpayers in our salaries, right? And it is our duty also to see how we can help them in a small way. And you have said correctly that their problem is employment. Precisely. That's why I'm saying these 5 million characters, our children, getting out of school. Don't you think it is a decent thing? Don't you think it is the right thing to participate in an exercise that helps our country people instead of engaging in crime, in abuse of drugs, to be part, to get a job? By the way, in the last 8 months, 8 months, I have launched the construction of 36,000 housing units in Kenya. Yeah? I went to Homa Bay. Last Friday, I was in South B here at the Bellevue, where they are building, I think, 2,000-something houses. I will be going to Makongeni, hopefully in the next maybe 3-4 weeks or 1 month, to launch another 30,000 houses. They're working in those sites. Engineers, quantity surveyors, plumbers, electricians, carpenters, masons, all manner of people, including the women who sell food. Okay. It is a whole ecosystem. I was very amazed in South B. A group of women were saying, sisi tunaitwa protein. Sisi ndio tutakuwa tunauza chakula hapa. Bwana President, tunataka uhakikisha kwamba hii watu wasilete watu wengine. Because you see, it is a whole ecosystem. And I want to ask my countrymen and women, those of us who are employed, please, let us not hold in contempt those who don't have jobs or those who are not. You say it's not a tax.
It is not a tax. What is it? It is a contribution you are making, because if it was a tax, you know, tax, it goes one way. You never get it. This is not a tax. Okay. Because why it is your money. Okay, why then, Mr. President, if it's not a tax, if that bill hypothetically say is passed by the National Assembly, it's legally binding? Yeah, of course. It's not a tax, you said. It is not a tax. Why would I contribute? And if I don't want? That's what the law says. But why are you passing it? Yeah, the question I am asking you is, are you saying, Abdi, that you don't think it is your business to contribute to the employment of the unemployed Kenyans? Okay, it's the responsibility It is of not the your Kenyan business. government. Okay, hang on, Mr. President. Who is Kenyan government? Kenyan government is me and hang on, you. Mr. President. Why would I make a contribution for others to succeed? It's your business as the government. You are the head of state. You have the responsibility. You have the mandate. That's why the Constitution gives me the power to tax. But it's you who is leading and the that's government. why the Constitution gives me the power to sign things into law. Okay. You know? So I am simply doing my job. Mr. President, let's get the specifics very clear. Yeah. It's a very simple issue. Yes. You are saying it's not a tax. It is not a tax. That's the commander-in-chief saying yes, that. Okay. Otherwise have not been able to get medical service. What I'm doing with NHIF is exactly what I said. And by the way, Hussein, Ayub, Ayub Abdi. By the way, this housing plan, I talked about it in the campaign everywhere. And I promised the people of Kenya, if you elect me president, this housing thing, I am going to use it, jobs for our young people, and to remove Kenyans from slums. So it is not something that I arrived in office and I started. If you read the manifesto of Kenya Kwanza, it is a big chapter. In fact, I was asking some of the MPs that were trying to say, oh, you know, I asked them, when me and you were standing on the podium and told the people of Kenya, elect us, we are going to arrange for housing, so that you thought it was a joke. It was not a joke. Na Mheshimiwa Rais, tukisalia katika that's where we are, Abdi. Hapo ndio tuko. Okay. Na Mheshimiwa Rais, tukisalia katika swala hili la gharama ya maisha, lakini katika mada tofauti. Ndio. Umezungumza kuhusu kuondoa ushuru kwa gesi. Na mwezi Februari uliwaambia Wakenya kwamba itakapofika tarehe mosi mwezi Juni, bei ya gesi ya mtungi wa kilo 6 itapungua kati ya shilingi 300 na 500. Hivi sasa Wakenya wanasubiri siku 15 kutoka sasa. Wanataka kufahamu iwapo mipango yote iko line, ikifika tarehe 1 mwezi Juni watakapoenda katika maduka haya ya kununua gesi, wataipata gesi hii kwa kati ya shilingi 300 na 500. Lazima kwanza tupitishe hii kwa budget. You know, sio lazima tutoe gharama ya tuondoe. Kwa sasa hakuna njia ya kuondoa ushuru mpaka budget ipite. Kwa hivyo huwezi kuhakikisha kwamba ikifika tarehe 1 Juni. Tarehe 1 Juni haiwezekani. Mpaka pengine kama ulivyosema awali. Mpaka tutapitisha hii mswada pale bunge ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunateremsha hiyo bei. Kwa hivyo ni muhimu kwamba Wakenya kuna mabadiliko. Kuongeza kwa, kama tungepitisha hii jambo kwa supplementary budget. June ingewezekana. Lakini tulijaribu kuisukuma kwa supplementary budget, ikawa haiwezekani kwa sababu ilikuwa inatubidi tubadilishe sheria fulani. Ndio tuhakikisha kwamba hilo tendo inafanyika. Sasa tumeipanga vizuri. Tumehakikisha ya kwamba hiyo iko katika budget yetu, umeona waziwazi. Na vile vile tumesema tutachukua ile pesa ambayo tunatumia tunaokota ushuru kutoka mambo ya kerosene. Yeah? Tutaitumia kusecuritize. Ndio tupunguze gharama ya mtungi ya gesi. In fact, tunaongea na market. Saa hizi nikiongea na nyinyi, tunakimbizana na wale watu wakora ambao wanauza gas kinyume ya sheria. Tunakimbizana na hawa vibaya sana. Kwa sababu we have to remove all the illegal fillers because they are destroying this market and they are undermining our efforts. Na unaweza kuhakikishia Wakenya kwamba budget tukipitisha, tutapunguza gharama ya gesi kati ya shilingi 300 na 500 kwa mtungi. Kwanza mtungi, wacha gas.
ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe. Ndio sasa uongeze gesi ndani yake. Lakini mheshimiwa, ukiwa Samburu, nakumbuka vizuri sana ulipotoa tangazo la kwanza, tena baadaye katika ulitangaza tu waziwazi kwamba utapunguza na itakuwa ni hewala kwa kila Mkenya. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, hii ni nchi ambayo inafuata sheria. Yeah? Si umesikia huyu bwana akiniuliza utafanya ni kwa sababu gani? We are a country governed by the rule of law. Nimekueleza. Kama tungepitisha hiyo mswada kutumia supplementary budget, mwezi wa 6 ingezekana. Lakini kwa sababu hatukupitisha, tutapitisha sasa katika budget yenyewe. Baada ya hapo, hiyo gesi itapatikana. Kutokana na mabadiliko haya, utaomba Wakenya radhi? Kwa nini? Ambao walikuwa wanategemea kwamba ikifika tarehe mosi, wewe ndio uko na shida na mimi. Wakenya hawana shida. Okay, Mr. President, let's finish up on this. I'd like us to move to the next issue, Mr. President. Thank you very much. We've spent quite a bit of time on the first topic. Yes. Because, of course, it's the hot topic in the country. Let's go to another hot topic, Mr. President. And this is on the matter of security and religious matters. Lofty. Shukran sana. Mheshimiwa Rais, ndugu ambao limechipuka katika eneo la Malindi Kafurunzi Malindi kuelekea Shakahola ulikuwa mwaka 2019. Mwaka 2020 Mheshimiwa Rais, mwaka 2021 serikali kimya, mwaka 2023 hadi huyu bwana ni muhalifu kiwango ya gaidi. Kwa sababu wale watu maisha ya watu amewaua kwa kutumia dini. Hatuwezi kuelewa ni vipi, lakini nimeambia taifa ya kwamba hii jambo, na ndio nimeweka jopo mara mbili. Jambo la kwanza nimeweka jopo ambayo tunaita Judicial Commission. Ifuatilie uhalifu na ituambie ni nani zembea kazini ndio haya mambo yakatokea. Na huyu bwana washirika wake ni nani? Haya makaburi yaliendelea vipi? Hii mambo yote yalitendeka vipi? Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, nimeweka pia task force ya watu ambao wengi wao ni watu wa dini. Kwa sababu dini ni mahali ambapo tunapaheshimu sana. Sisi wengine wetu ni Wakristo, tunamwamini Mungu. Na tunaamini dini ni mahali ambapo watu wanakimbilia wakiwa na matatizo na mashaka. Lakini pale wahalifu na watu wenye nia mbaya na watu wa mauaji kama vile Makenzi na wenzake wanapotumia dini, ni vipi tutazuia jambo hili lisifanyike tena katika taifa letu la Kenya? You know? So I am not taking it lightly. You know, I am taking responsibility that as president, this should not have happened. And certainly, some people who are responsible for this failure on the part of government. All the other people in the whole of take responsibility. No. Yeah. And my commitment